C'était le 4 octobre 2023 à Jérusalem. Elles étaient des milliers de femmes, israéliennes et palestiniennes, à marcher ensemble pour exiger la paix et la justice. We have come from all over the world to stand by your side and affirm loud and clear the international solidarity of women. Nous étions là pour les soutenir avec notre groupe de femmes venues du monde entier, menées par notre association Les Guerrières de la Paix. Vie, liberté! Cette terre, meurtrie par des décennies de guerre et de douleur, la plupart d'entre nous la découvraient pour la première fois. Nous avions décidé d'aller à la rencontre de ces militants de l'espoir. Ces femmes et ces hommes qui vivent au cœur de la guerre et qui s'engagent au quotidien pour la paix. We needed to find a new language. We needed to find a way to reach out to more people. Bouleversés par leur courage, nous leur avions fait une promesse. Porter leurs paroles, aussi fragiles que lumineuses. Puis, nous sommes rentrés au petit matin, le 7 octobre 2023. للهزيمة الاستراتيجية التي تلقاها العدو الصهيوني في 7 أكتوبر المجيد. אנחנו הולמים באויבינו בעוצמה חסרת תקדים. يا رب يا رب انزل حبيبك الجبل يا رب Depuis, leurs vies ont basculé. Et dans une autre mesure, les nôtres aussi. Nous avons dû faire face aux injonctions à choisir son camp, au torrent de haine et de colère qui de partout nous assommait. De pouvoir partager notre douleur et notre chagrin sans nous opposer les uns aux autres. Moi, Anna Assouline, fondatrice des Guerrières de la Paix, militante et réalisatrice, juive, française d'origine marocaine. Et moi, Sonia Terab, membre des Guerrières de la Paix, réalisatrice et militante féministe marocaine de culture arabo-musulmane. Toutes les deux, nous avons décidé de refaire ce voyage, de retrouver ces femmes et ces hommes qui nous avaient transmis tant d'espoir. Où sont-elles? Que sont-ils devenus? احنا هنا عشان حنعمل فيلم. فيلم؟ احنا بنعمل افلام. دول كم جرسنا؟ כיכר צבע יציאה השנייה אל 25 באר שבע, נתיבות. Up that hill, you'll start to see Gaza. Lors de notre voyage juste avant le 7 octobre, nous avions rencontré Vivian Silver, cette grande militante pacifiste israélienne, membre de Women Wage Peace. C'était seulement 6 jours avant sa mort. I have been a peace activist all my life, before I even moved to Israel. And I want to say how deeply, deeply touched I am that you're here
It even brings me to tears because we all spend all of our time trying to convince other Israelis that peace is possible. We're in my mother's house, Vivian. There was a big closet here, and she was hiding because she couldn't keep the door locked. And we were talking throughout the morning, and until I heard the gunshots outside of her window and shouting through the phone. So we decided to stop talking, and we wrote texts until she wrote me that they're inside the house. And that was it. We said goodbye. And at first I thought she was killed, but then I didn't hear anything from anybody. So I decided she was kidnapped because there was no proof of her death. And her phone was located in Gaza. And I was here after October 7th. And this room was filled with wreckage and ashes. And I looked around. I found some things, but a week after I was here, or 2 weeks, they found her remains here in this room. So this is where she died. She never left this room. You know, I just started to process losing my mother and her dying. عرس هذا والله حبيبي. طيب هاي كمان هاي واحد. خلي عيلك خدودك. وانت شو اسمك؟ يلا يسعد روحك. Lors de notre voyage juste avant le 7 octobre, pendant la marche des mères à Jérusalem, nous étions également aux côtés de Rim Al-Jajra, présidente de l'association de femmes palestiniennes Women of the Sun. عددنا تجاوز 3000 امرأة فلسطينية في الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية. من هاي المحطة بدنا نوقف الدم، بدنا نوقف قتل أولادنا. كلياتنا أمهات وبنعرف قديش حجم الوجع لما بنفقد أولادنا. احنا اليوم بنحكي عن 45,000 شهيد، هذا المعترف فيه حسب وزارة الصحة. أكثر من 12,000 امرأة صار مفقود إنها في غزة متوفيات. أطفال كمان بالألوف. طب هدول شو ذنبهم؟ إحنا تعبنا. إحنا كشعب تعبنا. شوي كان صعب بداية إني أقنع الرجال في حياتي اللي هو مثلا أبو أخو زوج قارب إشي في اللي أنا بعمله، بس اليوم
فرض واقع يعني غصب عنهم بدنا نكمل. بس إنه ممكن السلام يكون تعايش. صار في تعايش، صار في سلام بيننا إشي؟ لا. فأنا بنظريتي أنا شخصياً ما بشوف هيك إشي. المستقبل أنا بأمل إني أشوف المستقبل حياة أفضل من اللي إحنا فيها. بس يعني يوم عن يوم تعرف الواحد في مثل بيحكي لك إنه حاملين روحنا على كفنا. أنا روحي حاملها على كفي، يعني ممكن أعيش اليوم بكرة ما أكونش موجود. كلامه بوجعني، بس بنفس الوقت هاي حقيقة. إحنا قبل ما نعمل سلام مع الإسرائيليين لازم نبني عملية السلام. عملية السلام اللي هي اسمها الثقة. إحنا الإسرائيليين ما بنثق في بعض، يعني لا هم بثقوا فينا ولا إحنا بنثق فيهم. هاي حقيقة. يعني ممكن الحوار يكون حل. جزء الناس شايف إنه غلط في الوقت الحالي، بس أنا شايفه هذا الوقت المناسب إننا نعمل حوار ونحاور ويرجعوا القادات الفلسطينية والإسرائيلية لطاولة المفاوضات. وأنت فخور؟ أنا فخور فيها طبعا. ضروري. ماشي بطريقة الصح وأنا بدعمها فيه. Pendant notre voyage de début octobre, nous étions accompagnés par Nava Hefetz, femme rabbin engagée depuis toujours dans la défense des droits humains. Au droit du peuple juif de vivre indépendamment sur sa terre. Mais avec le même souffle, je dis, le peuple palestinien a le même droit de vivre sur cette terre. Moi, j'ai travaillé trois ans avec Vivian Silver. On a fait un projet au Negev. Et j'ai pris de sa maison pour mettre sur la table de Shabbat un morceau du toit, des tuiles de la maison de Vivian et des fleurs de son jardin. משך שטיח ממקום אחר לגמרי. הוא משך שטיח בשבילי מהמקום של הביטחון האישי הבסיסי שלי בחיים במדינה הזאת. קמתי בבוקר הזה, לא הבנתי מה קורה, נכנסנו כולנו לממד. עכשיו, אני לא נלחצתי, לא הייתי בניה כי לא הבנתי מה קורה. נכנסנו, סגרנו, לאט לאט התחלנו להגיע אינפורמציות, והגיעה פתאום אינפורמציה על המסיבה, והגיעה אינפורמציה על זה, וחברים שכותבים, ואתה מבין לאט דברים, ואתה מבין שקרה פה רגע, בזמן נורא קצר, במשך 4 שעות, קרה פה פוגרום משוגע, בזמן קצר, במקום, בכל כך מעט מקום, בכל כך מעט זמן, רצח ברברי מטורף שההכחשה שלו התחילה עוד לפני שהבנו את הממדים שלו, ואז התחלנו להיכנס לאיזה קלחת משוגעת עוד לפני שקולטים מה באמת קורה, ואתה נועל את הדלתות אצלך בבית כי אתה לא יודע מה הולך לקרות או לא הולך לקרות. העולם כבר עסוק באם זה היה, לא היה, הכחשות כבר באותו יום כבר התחילו הכחשות על הראשים או לא ראשים של ילדים, על אונסים או לא אונסים, לא הבנת בתוך מה אתה חי. אני חושב שכן, לאנשים שמאמינים בעתיד טוב יותר וגם שנמצאים באמת באמצע, ואני באמת חושב שאנחנו נמצאים באמצע בין הציונות שלנו לרצון לשחרור עם וסיום הכיבוש, אז אני חושב שזה הכי קשה לנו. אני יכול להגיד שלפחות לי, כאילו גם בתור מישהו שאיבד פלסטיני בעזה, ושבקהילה שהוא עומד בראשה יש 2 חטופים, אז להיות באמצע זה מאוד מאוד קשה, כי מצד אחד יש לא מעט שאמרו לי את האנטי-ציוני, אותו אנטישמי וכו', ומצד שני אני גם שותה דם של פלסטינאים לארוחת בוקר. אז להיות הזה באמצע, אני חושב אחרי 7 באוקטובר, הוא מאוד 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 קשה. בייחוד שיש לנו גם ממשלה שלא באמת עוזרת לנו לדמיין מציאות שהיא קצת שונה ממה שיש כרגע.
היום אי אפשר לדבר על שמאל וימין, אני מצטערת. יש היום משיחים ודמוקרטים. מי שרוצה כאן. אז בסדר, לא משנה, תקרא לזה, אני קוראת לזה משיחיים, המשיחיים והדמוקרטים. בדיוק. ב-1967 זה היה אמור... היהודים בעולם סובלים כי ישראל נכסה לעצמה. כן, אבל תעזוב את הסיפורים של... יהודים סובלים בעולם כי היו לפני הכיבוש והיו גם אחרי הכיבוש. בואו תנסו שנייה. אתם כאלה פוליטיקאים כולכם, שולחים שאלה אחת ועונים תשובה אחרת. נפתח רגע פה לאגף גם. אז שנייה, אז כשקוראים, שנייה, רגע. סילבי, שנייה, רגע, דניאל, une minute. מי רוצה קלוודוס? pour digérer. Ça va pas? Non, parce que moi, pour moi, c'est... Au début, on n'a pas parlé des atrocités faites aux femmes, et j'ai pas compris. C'était trop grand. Et on n'arrivait pas à intégrer. C'était incroyable. Et le nombre, etc. Et par la suite, 2-3 jours après, on a commencé à s'adresser aux organisations féministes. Et moi, j'ai écrit en français, donc traduit ce qu'elles faisaient en anglais. Et il y en avait d'autres qui traduisaient en espagnol et en allemand. Enfin, ce qu'on a pu faire, on n'a reçu aucune réponse. Et c'était une grande déception, et j'ai commencé à me demander qui j'étais, puisque toute ma vie j'étais liée au mouvement féministe en Israël et à l'étranger, et c'était pour moi un mouvement de changement, un mouvement qui devait promouvoir l'égalité entre les personnes humaines, et je savais pas où j'étais, je sais toujours pas où je suis. Voilà, vous nous demandez ce qu'on voit pour l'avenir. Quand on entend la Palestine from the river to the sea, ça veut dire l'annihilation de l'État d'Israël. Même sur Hitler, on n'a pas parlé de l'annihilation de l'État allemand. C'est-à-dire, ça aussi c'est trop grand. Ça aussi c'est trop grand pour nous. On peut être contre l'occupation, on peut être contre l'apartheid, on peut être pour beaucoup de choses. Mais de dire qu'on n'a pas le droit de vivre, c'est déjà autre chose. On est les personnes du monde, et nous, particulièrement, on lutte pour des causes qu'on pense qui sont importantes. On cherche l'égalité, on cherche la paix. Et à chaque fois que j'entendais, avant le 7 octobre, non, les Juifs, ils sont seuls au monde. Les gens qui disaient ça, que les Juifs, ils sont seuls au monde, et tout ça, ça m'avait l'air fou. Et que ça appartient au passé, et que ça n'a rien à voir avec ma vie à moi, au présent et à l'avenir. Et tout à coup, après le 7 octobre, quand quelqu'un a dit attends, on est vraiment seul? Oui, on va où là? Donc nous allons dans un petit village qui est pas loin de Ramallah, Naïma, pour rencontrer Ali. C'est quelqu'un quelqu'un qui n'a pas encore perdu l'espoir de la paix. Bien, j'ai peur qu'elle ne soit en route vers perdre l'espoir de la paix. Hi, again. Hello. Hello. How are you? You don't give up, huh? You don't give up. We have no other choice. À peine 2 jours avant le 7 octobre, nous étions avec Ali Abou Awad, que certains surnomment le Gandhi palestinien. It's about a message and a call on everyone to be pro-solution.
because we don't need more divide. We are divided enough. And we don't need more sides. We have many sides. It's easy to take sides, but it's so hard to be a leader for change. My name is Ali Abu Awad. I'm Palestinian who was born and still live here in the West Bank. I was born to a refugee family. My family lost their home in 1948. And our life was about and still about a struggle. 1987, I joined the First Intifada, and I threw tons of stones on soldiers. That big part of it, I have no idea why I did that. All what I did was about to raise my voice, to tell the world that I exist, but I was not aiming to hurt anyone, honestly. It's not about hate. To hate someone, you have to know him, but we don't know each other. So I ended up in prison for 4 years until we were released. Oslo has came. We were hoping to have our state to neighbor Israel, but the initiative failed. And the second Intifada in 2000 started. One day in 2000, I was shot in my knee by an Israeli settler, and during my medical treatment, I received the news that my older brother Yusuf was killed very violently by Israeli soldiers. And I was almost falling in violence again. Anger is blindness. You don't see. And even the occupation doesn't allow us to see the humanity of Jewish people. It doesn't exist. Until one day we met bereaved Israeli parents, people who have lost someone. And I realized that, they're just like us. The devil has a face. And the devil is not a devil. It's a human being with all of this poison of loss. They are still to come to my home and stand with us and for us as well, from the human level to the political level. When victims in Israel stand for me, anyone can do it, but it needs courage. And people think that nonviolence is just to show the other side your humanity. No, it's part of it. My weapon in this struggle is not my humanity. It's my enemy's humanity. And this is the reflection. You become a mirror to your enemy. We need to reach Beit Jala at 3:30. Okay, I need to call now Ahmed Helou. You know him also? Yeah, he's another hero. He's a leader. He's a leader. The whole combatants for peace are heroes. Standing for that today is not easy. Yeah. And Ahmed is just a great soul with a great mind as well. Here, in this organization, Combatants for Peace, you meet Israeli past soldiers. You work together. For sure. We are like ex-Palestinians prisoners and ex-Israeli soldiers. Yeah. I was, by the way, I was Hamas member in the First Intifada. Yeah. Yeah, and I stayed 7 months in the Israel jail.
I have a bullet in my neck till now. Bullet? Bullet, yeah, live bullet. Wow. Yeah, in my neck. Not because I was active in a violence demonstration or no. Because I was ambulance service guy. I live in Jericho, but my roots in Gaza. And I lost really more than 60%. It's terrible. And children, kids, women, men, old women. When we talk about this reality of endless pain and of what is being done, in my name, or in our names, in our peoples, what we do, I'm heartbroken. Because we are the same. We're just people who are suffering the same kind of pain. When my mother was killed, and she wasn't killed as a human, right? She was finished like a bug. And I said, how can I shape a reality where this is not possible? That this can't happen to anybody. Thank you to your feeling and to your speech. Really, I appreciate that so much, and that's touched my heart a lot. Touched my thieving heart. I understand your feeling as well, because it's the same with me too. What happens, it's to your mom, it's also son by my name. And I'm against the violence, against the guilt. I don't want that's happened. I'm with struggle against the occupation, but not in violence way. Yeah. Without violence. I don't need to kill anyone by my name. يتظاهر حاليا آلاف الأشخاص في ميدان المقطوفين في تل أبيب مطالبين بفرض التجنيد على جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي وتبكير موعد الانتخابات.
êtes devenu activiste. Qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, qui sont là tout autour de nous et qui deviennent eux aussi des activistes? Qu'est-ce que vous leur diriez? Quel serait votre conseil? Ne soyez pas des gentils petits-enfants, ok? Mais commencez à être beaucoup plus assertifs, ok? Et pas violent, tuer ça, mais être beaucoup plus acharné, parce que crier on veut la paix, c'est pas suffisant. La paix, il faut la faire. Et on la fait en connaissant l'autre, en rencontrant l'autre. We're young people here in Israel that grew up under Netanyahu when we were children. And Netanyahu is the only thing we know as adults as well. This old peace camp in Israel was only a Jewish camp. It was speaking out of Jewish perspective. It was a camp that told the Palestinians, you should wait. Maybe now you will get some more rights, but the state you need to wait more and more years. And we understand we have no time to wait. We cannot wait for someone to wake up one day and to say, today I'm gonna, do this historic compromise and achieve peace with the Palestinians. Only if we combine the interests of both the Palestinians and the Jewish people living on this land that today are both losing from this reality. And we acknowledge that the way we lose is very different. Palestinians, for many decades, they're paying the ultimate price for the occupation and the war, in death in tens of thousands. And Jewish people, they pay a different price. The 7th of October, the attacks you can see from time to time. It's not safe for them, but both of us lose together from this reality. And we try to imagine how will it be when we will all together win and benefit from a new reality that will be good to all of us. אנחנו כאן, יהודים ופלסטינים ביחד, צועדים בגבול עם עזה. عشان نقول بصوت عالي إنه إحنا ضد هاي الحرب، ضد الاستيطان، ضد المستوطنين اللي عم بيمشوا لهناك عشان يعملوا اسم مستوطنات. הגענו לכאן, לעוטף עזה, יהודים וערבים, כדי להפגין יחד למען שלום ושחרור החטופים, למען נזכר. כל משאית עברה בשבוע האחרון, כל משאית תמשיך לעבור. עליכם ועליכם, כל המשאיות יעברו. אני מבטיח לכם, כל משאית, אתם יודעים מה? הפסדתם. People in our government, ministers in our government, telling our society that there's no such thing as an innocent Palestinian, that the children of today are the terrorists of tomorrow, and that hence we must be brutal and ruthless. This is terrible, and we don't believe in it. And we know that the people in Gaza are not the same as Hamas, just like the majority of people in Israel are different from our government. This is my home. I was born here. I want to live here. I want to raise a family here. And so we have to do these things, and that's why I'm in standing together. بيتعامل بالإشارات أكثر من الغماز السيارة، بإشارات الإيدين يعني وهيك. في مجموعة نسوية بتدربوا. مرحبا، يعطيكم العافية. شو الأخبار؟ إحنا عمالنا قاعدين من اليوم نحكي عن ما بعد 7 أكتوبر، إيش اللي صار. هلا بعدها أنا مثلا بمشروعي أنا صاحبة حضانة، عندي أطفال، طبعا هم بخافوا لما طخ بصيروا يقلدوا، بصيروا يسمعوا انه غزة بموتوا، صاروا هم كمان يحكوا لي. غير عن هيك لما احاول اعمل نشاط والله
بتراجع، بحكي طيب ما هم أطفال وأهل غزة كمان أطفال، بصير أتأثر، يعني ما بدي أعمل سرة النشاط بسبب اللي بشوفه. فالوضع بالمر يعني للأسف بيعطينا نفسياً أو بيرجعنا لورا. أنا ستي طلعت من دارها، كانت راح تترك ابنها، كانت راح تترك ابنها يموت لأنها مش قادرة تحمله وتحمل الأغراض والإشي، وكان ابنها مريض بالحصبة، حكوا لها تركيه يموت. حملت ابنها وحملت الأغراض، 100 متر تحط الأغراض و100 متر تحط ابنها وترجع للأغراض. تمنها أنقذت ابنها وصار، وستي توفت وهي تحكي عن البلاد وإحنا نتخيل في البلاد. هذا الإشي يعني صعب يروح. أوكي أنت بتحكي لي ممكن أنا بدي حل، ماشي، أنا إنسانة بعاني وما زلت وراح أضل أعاني، ولكن النهاية هل ستكون جميلة؟ ما برضى، لا ما برضى يكون نصيب بلدي. فلسطين هي اللي مش إنه مين بده يقعد على هاي الأرض، إحنا بدنا أي حل اليوم، بدنا أي حل بس يخفف وجعنا. إنه نرميهم في البحر هذا مش حل، هم يرمونا كمان في البحر هذا مش حل. الحل اليوم إنها توقف الحرب هاي 24 ساعة. في عنا غضب زي ما بيحكوها، في عنا توتر، في عنا وجع، في عنا خوف. فإحنا هاي الأشياء اللي بدنا نحكي فيها. إحنا ما إنا كنساء نحكي اليوم في ثوابت خلينا لهم إياها يحكوا فيها يخلصونا منها، بس أنا بدي كأم وكامرأة بدي يعرفوا إني أنا متوجعة، وكمان حكومتي تعرف قديش أنا متوجعة كمان من إيش، من إنها تاركة هاي الأمور بهالشكل هذا. يعني إحنا كنساء لازم يوم من الأيام يكون في إلنا صوت يسمع الكل. إحنا مش موجوعين من واحد، إحنا موجوعين من كل شيء. إحنا موجوعين من اللي في الدار بحكي لك اسكتي تحكيش، واللي برا الدار بحكي لك اسكتي تحكيش، وكل الناس تحكي لك تحكيش، صح؟ لا اسمعني أنا قديش أنا موجوع. أنا بدي أعيش حياة منيحة، حياة آمنة، ما ضلش كلكانة، أضل في عندي أمل لبكرة. قتلوا فينا الأمل، وإحنا النساء إحنا الأمل. Moi, je suffoque. C'est... On n'est pas sorti encore des cabanes, on est encore coincés au 7 octobre. Tant que les otages ne sont pas libérés, tant que l'armée israélienne est encore à Gaza, on est au 7 octobre. Ça va prendre du temps, il y a des familles qui ont perdu leur chair, des familles entières qui ont été assassinées, des bébés qui ont été assassinés dans leur lit. C'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut garder l'espoir. Que ça peut être aussi... La situation peut être différente. On n'est pas obligé de vivre comme ça.
نصوركم عليه؟ صوروا. انتوا اخوات؟ ايوه. من وين انتوا؟ من القدس. من المغرب. من القدس. وهي من المغرب. كنت تعرف المغرب؟ المغرب. ميسي وكريستيانو عندكم؟ Pour l'instant, tu vois, c'est bloqué. هلا هو المفروض انه تكون الطريق فاتحه، بس ولكن المستوطنين هم اللي عملهم حاجزين الطريق ومش عمالنا بنمشي، فوصل الشرطه مش الجيش، فممكن انه يقدروا يسووا شيء مع المستوطنين وتفتح الطريق. اذا لا بدنا نضطر انه نروح طريق ثانيه كثير بعيده، بس ولكن لا حول ولا. بعد 7 أكتوبر كثير الشغلات تغيرت، صار في تضييق كثير بالنسبه للطرق، الحواجز، كل شيء في كثير تضييق علينا. يعني الخطر وارد يعني، بس في كل الطرق يعني في خطر، يعني الايام هذه في مفر. My success is to create a reality, an environment where these two identities, the Jewish and Palestinian identity, will be practiced in a fashion that no one has to pay the price of his dignity, freedom, or security. This is obvious. This is obvious for all of us. But the problem is we are led by emotions. Israelis are led by fear today. Palestinians are led by anger. And look what is the consequences. And this can go forever. Both sides will fight until the last drop of blood. So how much innocent souls we have to lose until we wake up, until we realize that none of these identities can be ignored forever or can be rejected forever. I don't want my freedom to be built on Jewish graves. I want my freedom to be built through Jewish hearts and consciousness, knowledge. And that's why I think it's a tremendous responsibility of both sides to wake up and design a national plan that can serve all of us. Behind those mountains, it's Gaza. This is where people now are dying. And the land is bleeding. You can smell it, you can see it, you can feel it. It's bleeding. But it's also full of those who just ready to do anything possible to change this reality. And it's a beautiful land. I don't blame people that everyone wants it, but I think for land to welcome all of us, we need to learn how to belong to it together. بكرة رح نتواجد الحرس الإنساني في القدس، رح نتواجد لنردع المستوطنين اللي رح يطلعوا بما يسموه يوم القدس، اللي هو يوم عبارة عن مسيرة من الكراهية اللي فيها المستوطنين بيمشوا في ساحات وشوارع القدس القديمة عشان يفرجوا الفلسطينيين إن هن عمليا أسياد المحل،
لكن إحنا رح نتواجد الحرس الإنساني هناك لحتى نردعهم، لحتى نفرجي إنه في صوت تاني اللي هو ضد الاحتلال، ضد الكراهية وضد الممارسات العنيفة اللي بيعملوها المستوطنين. On est le 5 juin, c'est le jour où la guerre des 6 jours a éclaté et les gouvernements israéliens ont marqué ce jour comme la journée de Jérusalem. Cette journée a été kidnappée par les religieux nationalistes, les colons. Chaque année, ils font la marche des drapeaux. Ils rentrent dans la vieille ville, très violents, pour montrer la suprématie juive, la suprématie israélienne. Et donc, il y a 10 ans, on a décidé de commencer une marche qui s'appelle la marche des fleurs. Et nous rentrons dans la vieille ville avec une petite prière et on offre des fleurs de paix et pas la violence des drapeaux et de dire le judaïsme, c'est pas seulement la marche des drapeaux. Le judaïsme, c'est aussi le respect de la vie humaine, de n'importe quelle vie humaine. אנחנו כאן היום בירושלים המזרחית, בעיר העתיקה, עם המשמר ההומניטרי, מנסים להגן על תושבים פלסטינים, על עסקים פלסטינים שמותקפים על ידי מתנחלים קיצוניים בלי סוף. There's a lot of violence against the Palestinians. We're staying to follow the people and help them because there is a lot of violence, and as you see, there might be violence against them. So we're staying here to make sure. אתם קצת נאיבים, כבר 100 שנה שאתם צועקים את זה, ואף אחד בצד השני לא מבין, לא מוכן ללכת את זה. We're here to live in peace, and we need to raise this voice clear and loud, while those people shouting their curse and attacking innocent people. We need to be here and to show that there is another way that we can live it, a just way. My name is Ibrahim. I come from Nazareth. I was born and raised there. So I'm part of what is known today as Arab Citizens of Israel, which is 20% of the population in Israel today. My name is Amira. I am from East Jerusalem. So growing up, I wasn't exposed to any Israelis at all. Yeah. Social media drags the world to a black and white, to very contrasting narratives, and that's where the third narrative comes in, because the first narrative and the second are the ones who are only one-sided. You're only pro-Israeli and you're only pro-Palestinian, and it actually means that you're also anti the other side. That's why we said there needs to be a third narrative. Salam and welcome everybody to our podcast.
Unapologetic, the third narrative. Our original and authentic initiative in light of the war in Israel and Gaza. A platform where we will share our identities, views, and experiences from the ground. The reaction of what is happening in the world is, I think, you can correct me if I'm wrong, but it's one of the main reasons why what we saw around the world was not in our name. We need to say something. We can't go tell the Israelis that are have lost 1,200 something people and counting with missing hostages. Tell them no, you the occupation, no, Gaza, no, but no one's gonna listen to us. And also we can't go to tell the Palestinians look what Hamas did. It's misrepresenting everything that we've been working towards. And it's dragging us towards a bad direction because Gaza is being bombarded. So we can't talk to either. The people that we can talk to early on was the international community. It's how dare you use the Israeli and the Palestinian voice to fuel Islamophobia and anti-Semitism? It's also affecting your own societies in the West. And we want you guys and all your passion about it to be directed towards ending the conflict instead of having the moral support of one side over the other. It's like a football match. It's like Messi and Ronaldo. What slogans are you using? What chants are you using? And which flag are you waving? And it's disgusting. And us sitting here, whether it's in Gaza or here, a hostage family person, we're sick of it. We just want it to end. First, if you have no skin in the game, guess what? It's like you said, you do not need to choose sides. Choose humanity, choose to help us end the conflict without choosing one over the other. If you do have a skin in the game, by all means, support your own people. Be pro your own people. We can't tell you not to be, but you don't need to demonize an entire people for that. If you ask anyone who has hope these days, especially in the beginning, no one has hope right now. And that's exactly why we're doing what we're doing, because there is no hope on the streets. Everyone sees black when they wake up because we saw so much blood. And that's exactly why the podcast is running right now, even though sometimes it's extremely difficult to sit and actually talk and put a smile on our faces and say, yes, peace must prevail. Peace must prevail. Our people are similar. Our people are like each other. We can't keep on killing each other. Sometimes it's to convince the people, sometimes it's to convince ourselves. But the only solution is to create hope. That's the only solution that we've got, especially when we feel like there's no speck of hope out there. היי. זה צורה שונה לבוא לבית הזה. בכלל לאזור, פעם ראשונה אני פה. כן, פעם ראשונה. וואו, מה הם עשו פה? כן. ידעת שלא משנה אם אנחנו מדברים עברית או ערבית, לא משנה אם נולדנו בעוטף עזה או ברצועת עזה. ידעת שעתידנו וגורל תושבי עזה קשור אחד בשני. שאנשים שחיים קילומטרים ספורים ממך זכאים גם הם לחיים טובים יותר. ויביאן יקירתי, אם היית יכולה לשמוע, היית רוצה שתדעי שחמאס לא רצח את החזון שלך. הייתה אישה שכל כך הפיחה תקווה בכל מי שפגש אותה, החיוך,
העדי שלה, שהיא כל הזמן, בפנים שלה רואים, בכל התמונות, בכל החיוך שלה, זה היה פשוט כובש לבבות, אין לתאר. וכן, הייתה לי אחות גדולה, אולי אימא, אולי, כאילו הרבה דברים. מאוד מרגש לשמוע. אני שומעת את הציפורים ואת הטבע, ואיך הטבע, הכל נראה פה, כאילו, אני אומרת מה ההבדל בין באמת מה שאנחנו עושים, איך אנחנו עושים, ואיך הטבע מעצמו כזה בונה את עצמו. בונים שם, בנו שם, כן. כן. קורי עכביש כאלה. עכביש פה גם בכניסה. כן. אבל זה גם העניין של תקווה, שאת אומרת. נכון. איך דברים מתחדשים. נכון, ממש. ואיך דברים יכולים, לא יודע, דברים חדשים יכולים להיווצר מתוך הרס. כל פעם שאני בא יש משהו חדש. I look at my mother being buried at a single grave with a stone and trees around her. And you hear at the same time people dying in masses without names, without the possibility of grieving. ואני שומעת את הבומים בעזה, ואני אומרת, איפה אני בתוך כל זה? ומה אני צריכה לעשות? וזו המורכבות בעצם. והכאב. והכאב לגמרי. ויגן, אנחנו זוכות אותך. את אמרת פעם שאין דרך לשלום, השלמו עוד דרך. אנחנו נמשיך את דרכך, מנסה הכל, שיהיה פה שלום. ואת תראי את זה מלמעלה ותהי גאה בנו. I'm borrowing a phrase from a friend of mine. He says, I want my mother to be a victim of peace and not of war. די. אי אפשר יותר. אי אפשר להמשיך יותר בלי אופק מדיני. صوت الأمهات اليوم في كل العالم، وهذا الحلم اللي أنا كنت أحلمه. رأفة الدماء، بدنا نحمي أولادنا، بدنا بلغة مشتركة، طبعا مش فلسطيني لحال ومش إسرائيلي لحال. لا إحنا مش نشطاء سلام، إحنا بنات، إحنا البداية.
What is the end place you want to get to? And how is it going to happen? Saying, for example, we need to, expel all the Jews from Israel. Is it going to happen? I promise you, it is not going to happen. 7 million Jews are going to remain living on this land. Some people in the right wing will say we need to expel 7 million Palestinians. I promise them, 7 million Palestinians are going to remain on this land. And if this is a fact, there's the question, what are we going to do? And I think that the only solution is a solution that acknowledges the fact that all of us are going to remain and that all of us deserve equality, freedom, and independence. I call on everyone to be pro-solution in a practical way. And there are so many people here and in Israel and in Palestine who can be their partners for change.